Welcome to the new episode of Academy of Cost Accounting, and I am Surendran Betrapara speaking to you. Today's topic is elements of cost. Elements of cost are the broad heads of cost involved in a particular product or service. Broad heads of cost involved in a particular product or service. There are three elements of cost. Number one, material. Number two, labor. Number three, expenses. The analysis of total cost into material, labor and expenses is called elements of cost. Okay, let us see how this classification, these elements can be explained here. Okay. The total cost involves three elements. Number one, material. Number two, labor, and number three, expenses. Material is of two types, direct and indirect. Labor is also of two types, direct and indirect. Expenses are also having two elements, direct and indirect. All indirect cost constitute overheads. All indirect cost constitutes overheads. Overheads are of four categories. Number one, factory overhead. Number two, office overhead. Number three, selling overhead. And number four, distribution overhead. Yes, let us see one by one in detail. First element of cost, material. What is this material? The substance or the matter which is used in the process of manufacture of a product is called material. The substance or a matter which is used in the process of manufacture for making a product is called material, or it is the matter or substance from which a product is manufactured. ഏതൊരു സാധനത്തിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊരു തിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ തിങ്ങിനെ, ആ സബ്സ്റ്റാൻസിനെ, ആ ഒരു റോ ഐറ്റത്തെ നിങ്ങൾ പറയും മെറ്റീരിയൽ എന്ന്. സോ ദിസ് മേ ബി ഓഫ് എ റോ ഓർ പ്രോസസ്ഡ് ഫോം. റോ ഓർ പ്രോസസ്ഡ് ഫോം. ഒന്നുകിൽ ഇത് റോ ഫോമിലായിരിക്കും, എന്ന് വെച്ചാൽ അസംസ്കൃതമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രോസസ് ചെയ്ത രൂപത്തിലായിരിക്കും. ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ. ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി അഗൈൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. Direct and indirect. Direct material and indirect material. Direct materials are those materials which can be conveniently identified with a particular job, process, then work order, etc. Direct materials are those materials which can be conveniently identified with a particular cost center or cost unit, a job, process, or work order, etc. So if it can be conveniently identified, I told earlier about this identification of a cost from a particular unit of output. Okay, അത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നും, ഇതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, so the material used or which can be seen, which can be identified conveniently is called direct material. The plastic used for making this product is a direct material. There are direct material because it can be conveniently identified or it can be conveniently seen from this product. So that is why it is called as direct material. Direct material cost can be charged to a particular product directly, which can be charged to a product directly because it is clearly known to the owner. For example, leather in shoe making, cotton in textile making, steel in machinery making, then cloths in garments making, etc. ഇതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Let us see the next one, indirect material. Indirect materials are those materials which cannot be conveniently identified from a unit of output, which cannot be conveniently identified with a particular cost center, job,
പ്രോസസ്, വർക്ക് ഓർഡർ, കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എക്സെട്ര. ഇതിൽ നിന്നൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത യൂണിറ്റാണ്, വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കോസ്റ്റാണ്. അതിനാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. സോ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ഫോം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഭാഗമല്ല. ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് നമുക്കിത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല. കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോർസ്, ഓയിൽ, ഗ്രീസ്, ലൂബ്രിക്കൻസ് ഓയിൽ, ഗ്രീസ്, then cotton waste, etc. used in the process of manufacture. But if these cost cannot be conveniently identified from that unit of output, then these expenses are called, these material costs are called indirect material cost. So indirect material, it is those materials which cannot be conveniently identified from a unit of output. Okay, let us see the next second element of cost, that is labor. For manufacturing a product, labor effort is required. For manufacturing a product, labor effort is required. So this labor effort is to be remunerated. This labor effort is to be remunerated. Therefore, the remuneration payable to the labor force is called wages or labor cost. ഇതിനാണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. Then what is this labor? It is the human effort utilized in the process of manufacture. Human effort utilized in the process of manufacture. The remuneration paid to this human effort is called labor cost. ഇതിനാണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. Labor cost can be again divided into two, direct and indirect. So first comes direct labor cost. Direct labor cost are those costs which can be conveniently identified with a particular cost center, cost unit, or job, process, order, etc. Direct labor costs are those labor costs which can be conveniently identified with a particular job or work order or process, etc. അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലേബർ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the wages paid to the direct labor force. Wages paid to direct labor force. നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്ത ആ വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന വേജസ്. സോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the 2 rupees paid for manufacturing this particular product, it is called direct labor cost. Direct labor cost which can be conveniently identified from this unit of output or charged to this particular unit of output. So that is why it is called as direct labor cost. Next, indirect labor cost. Indirect labor cost are those labor costs which cannot be conveniently identified with a particular job or work order or process, etc. അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്ലീനേഴ്സ് വേജസ്, foreman salary, supervisor's salary, and those permanent employees' salaries who are working in the factory. Okay. ഈ ലേബർ എഫേർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെയാണോ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റാഫ് ഉള്ളത് അവരുടെയൊക്കെ പിന്നെ വേജസ് ഓർ സാലറീസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഒരു ക്ലീനിങ് ബോയ്ക്ക് എത്രയാണ് സാലറി കൊടുക്കുന്നത്, അത് വേജസ് കൊടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അതൊരു മാസത്തേക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുക. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കില്ല ക്ലീനേഴ്സ് വേജസ് കൊടുക്കുക. നേരിട്ട് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കർക്ക് നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് ഒരു മാസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലേക്കോ കൊടുക്കുന്ന വേജസിനെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വേജസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് വേജസ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, എക്സ്പെൻസസ്. എക്സ്പെൻസസ് ആർ ദോസ് കോസ്റ്റ് which are not either material cost or labor cost. Which are not material cost or labor cost. Or expenses are those costs other than material cost and labor cost. ലേബർ കോസ്റ്റോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റോ അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള എല്ലാ കോസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് വിളിക്കും. എക്സ്പെൻസസ് ആർ അഗെയിൻ ഓഫ് 2 types. Number 1, direct and indirect. Second.
Number one, direct expenses. Direct expenses are those expenses which can be conveniently identified with a particular job, process or work order. Which can be conveniently identified. ഒരു പ്രത്യേക ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസസുകളും അതർ ദാൻ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ലേബർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ്സ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ, royalty, patent cost, etc. Traveling expenses to the site, cost of a special drawing, etc. can also be added along with that. Okay. So these are all the examples of direct expenses. മറ്റുള്ള എക്സ്പെൻസസ്, ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത്? ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാകും, പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ടു ദ സൈറ്റ്, സൈറ്റിനൊക്കെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. റോയൽറ്റി പേയബിൾ, പാറ്റൻസ് എമൗണ്ട്, എക്സെട്ര, ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ ദോസ് എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി കൺവീനിയൻ്റ്ലി ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ ജോബ്, പ്രോസസ് ഓഫ് വർക്ക് ഓർഡർ. കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ദോസ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ ടു ബി ചാർജ്ഡ്. ആ എക്സ്പെൻസുകൾ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റെന്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് അതർ എക്സ്പെൻസസ്, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ്, ടാക്സസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സസ്, audit fees, stationery expenses, and number of all other expenses, so which can be seen in the debit side of profit and loss account. Profit and loss account debit side, all those expenses can be called as indirect expenses. Indirect expenses other than material and labor. Okay, indirect material and indirect labor, അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള എക്സ്പെൻസുകളാണ്. So these are all the classifications we have. Okay. So first, cost it consists of three elements: material, labor and expenses. Material are of two types, direct and indirect. Here also two divisions, direct, indirect. Expenses, direct and indirect. All indirect cost constitutes overheads. All indirect cost constitutes overheads. That sum total of all indirect cost, that means indirect material cost, indirect labor cost and indirect expenses constitutes overheads. So overheads, it is the total of indirect material, indirect labor and indirect expenses. This overheads, it is also known as own cost. It is also known as own cost. ONCOST, own cost. The sum total of all indirect expenses, it is called overheads. So here, overheads can again be divided into four categories. Number one, factory overhead. Second, office overhead. Number three, selling overhead. And last one, distribution overhead. First comes factory overheads. Factory overheads are those overheads which are incurred within the factory for manufacturing and enterprise. Those indirect expenses, all indirect expenses, indirect material cost, indirect labor cost and indirect expenses which are incurred within the factory for manufacturing the products. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. റെന്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ്, salary of a factory manager, supervisor, etc. Insurance of a factory, depreciation of machinery or factory building, etc. So all indirect expenses which are related to a particular factory or that factory, it is known as factory overheads. Number two, office overheads. Office overheads are the overheads incurred for general management. Overheads incurred for general management. Overheads here means indirect expenses. Indirect expenses, indirect labor cost, indirect material cost. All these costs which are related to the general management or administration of a company, it is known as administrative overheads or office overheads. Office overhead, it is also known as administrative overhead. Factory overhead, it is also known as
works overhead. Okay, works overhead. Office overhead is also known as administrative overhead. The next, selling overhead. Selling overheads are the overheads which are incurred for creating and stimulating the demand for products. For creating and stimulating the demand for products, or for for maximizing the sales volume of the company. Okay, so those overheads which are incurred in relation to maximizing the sales volume, or stimulating the demand, or creating the demand for that product, or for securing the orders for your products, it is known as selling overheads. Selling overheads are, for example, examples of selling overheads: salesman's commission or salary, and number of other expenses which are incurred in relation to sales, giving free samples, gifts, etc. Sales department expenses. As a whole, we can say sales department expenses. It is called selling overheads. If its nature is overhead, then it can be called as selling overhead. And last one, distribution overheads. Distribution overheads are incurred for moving the products from factory gate to the consumer's doorsteps. All overheads which are incurred from the factory gate, that means for moving the finished product from the factory gate to the consumer's doorstep. അത് ഏത് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ, that means delivery van expenses, packing expenses, and travelers salary, commission, etc. Okay, so that means for moving the goods from factory gate to the consumer's doorstep, what are those overheads and direct cost which are incurred, all this can be grouped under this head, distribution overhead. So these are all the elements of cost. Okay, so first, cost, it consists of three elements: material, labor, expenses. So material, labor and expenses are of two types, direct and indirect. All indirect cost constitutes overheads. Overheads are of four types: factory overhead, office overhead, selling overhead, and distribution overhead. And all direct cost, the total of all direct cost constitute prime cost. Okay, direct material cost plus direct labor cost plus direct expenses is equal to prime cost, that we can see in the next episode. Okay.